صباح الخير وميت أهلا وسهلا بالأصحاب. اعذروني تأخرت عليكم اليوم شوي، بس كان امبارح بالليل متأخر كتير معي مقابلة مع دكتور مايكل جريجر. هلا هو من أكثر الباحثين المشهورين في العالم في الأوساط الصحية اللي بيبحثوا بالأمور اللي لها علاقة بالتغذية وبالطب بشكل عام. اوكي هلا المقابله كان في عندي مجموعه اسئله بدي اساله اياهم. صراحه ما اخذت اللي بدي اياه بالمره، بس بتصير هاي الشغله. فعموما المقابله راح اعملها الترجمه هلا، يمكن حتى ما احطها بالانجليزي لانه بصراحه ما في المعلومات اللي كنت بدي اياها واللي كنا بندور عليها مش موجوده. بس انه anyway راح اعملها ترجمه اليوم. الهدف اللي بدنا نوصل له انا دائما هلا خلينا نقول المقابلات اللي عم بعملها حاليا عم بحاول ادور على شو افضل الطرق اللي ممكن من خلالها نساعد الناس اللي بيكون في عندهم درجات متقدمة جدا من السرطان، مش الدرجات خلينا نقول بدايته. هلا بدايته بنعرف نمط الحياة وتنظيف الجسم وكذا 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 وهي الامور كلياتها بيتم السيطرة عليه، والحمد لله نسبة عالية جدا 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 انه بيعكسوا المرض. هلا المراحل المتقدمة لما يكون تفشى ووصل لمناطق كتير عميقة جوا الجسم، هذا الشيء اللي احنا هلا بدنا نوصل له الى الان. هلا بتعرفوا في شغلات بنعطى بالوريد، في شغلات في طرق خاصة بنتعامل فيها مع مواد مهمبل MMS والMMS2 والكذا وهيك. في لحد الان اكتر شيء انه خلينا نقول بفش الغل اللي هو شغل سمنشيني اللي هو بيدخل من خلال القسطرة وبيقضي على الأورام مباشرة. بس احنا مستمرين بالبحث، يعني هلا انا عم بعمل كتير ريسيرش على النبضات الكهربائية اللي من خلالها نوصل برضو للأورام مباشرة ونقدر نفككها شوي شوي. عموما مستمرين بالبحث حتى نقدر ان شاء الله نوصل لمرحلة اللي نساعد فيها كل انسان بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما أبلش بالمقابلة بتعرفوا قدامي هلا مجموعة كتب هذا موضوع جديد عم بدخل فيه اللي هو له علاقة بالDNA. هلا قدامي أنا كتاب اسمه The I Ching and the Genetic Code. إنه بتعرف الآي تشينج هذا إشي من نقدر نقول بعلم الأرقام والأشكال قديم جدا من الحضارة الصينية. وبهذا الكتاب باحث فيه مارتن شونبرغر اسم الكاتب، باحث فيه على العلاقة، بفرجي كيف إنه السيكونسينج اللي موجود جوا الDNA مطابق للي موجود في الآي تشينج الصيني. يعني إنه الآي تشينج اللي هو من آلاف السنين مطابق للكود اللي موجود بالجينز تاعتنا. هلا في أكثر من كتاب تاني كمان راح أحكي لكم عليهم، اللي هو هلا عم بحاول أدخل في الطريقة اللي كيف ممكن نحاكي فيها DNA بشكل مباشر من خلال السيكونس اللي موجود فيه. في دكتور كتير عمل بحث كتير رائع اسمه دكتور ديفيد ديمر، فرجى السيكونس تبع DNA تاعنا بمختلف الامور. يعني خلينا نقول بتعرفوا DNA عندنا زي كأنها برمجة كمبيوتر، وهذا موضوع انا كثير احبه. بكون انه كل شغله كل تفاصيل موجود في الجسم موجود في لها برمجه معينه بسيكونس بتتالي معين DNA الاربع احماض امينيه الموجوده. فهو راح مسكها وصار يفصلها يحولها لنوتات موسيقيه ويعزفها على شكل موسيقى، وسوى حتى انه اكثر من زي مقطوعات مبنية على هذا الكلام. المهم بحث كتير حلو بنحكي فيه بعدين. كذا شيء برضو له علاقة بشغل بروس ليبتون اللي هو الابيجينيتكس وكذا وكذا، يعني شغلات كتير حلوة. عموما خلينا نبلش المقابلة. راح نفس الشيء راح اعمل الترجمة لها، راح احط الانجليزي ونترجمها بالعربي مع بعض. وعشان كتير في ناس كانوا يشكوا يقولوا لما يكون في مقابلات بلاش يكون في موسيقى، فهي راح نوطي الموسيقى شوي شوي. اوكي هاي خلينا نبلش. So, hi everyone. I really have a treat for you today. I'm talking to Dr. Michael Gregor. He's a world-leading researcher in the field of medicine and nutrition. And I have some pretty interesting questions for you today, Doctor. So, thank you so much for your time. I appreciate it so much. So happy to be here to help. Okay. زي ما قلت لكم هاي المقابلة كانت قبل كم من ساعة، كانت كتير متأخر بالليل. First question, let me give you a small brief about myself. I've been active in the field of alternative medicine and nutrition for the past 10 years over the media in the region, and I've been doing a lot of things over the internet as well. We educate people about the correct way. Let's say it's hard to say the correct way, but basically how to diagnose things correctly, and accordingly we can resolve problems, because everything starts with the diagnosis. We don't want to be dealing with the symptoms. هون أكيد طبعا في البداية عم بعطيه زي هيك ملخص صغير عن الشغل اللي بنعمله،
وانه كيف اوكي هلا في مليون، بتعرفي مليون حدا موجود بالعالم والانترنت وريسيرشرز، كل واحد بيقول انه لازم تعمل هيك وهيك الصح وهيك الغلط. فانه الفكره هون انه مش ما في شيء صح وإشي غلط. القصه انه التشخيص لازم يكون سليم. يعني لما نتعامل مع مشكلة حتى نقدر نعالجها بدنا نشخصها بشكل سليم، وبناء عليه بنعرف كيف نعالج هاي المشكلة. فبدناش نيجي مثلا 10 نقول له مثلا ايش الاكل السليم، كل واحد يعطينا جواب مختلف عن الثاني. بدنا نعرف شو هو سبب المشكلة الموجودة. يعني واحد عنده مشكلة جسدية معينة او نفسية او شو مكان، شو سبب المشكلة، بنروح لسبب المشكلة وبنعالجها من اساسها. وهاي الفكرة طبعا. Terms like we're doing with conventional medicine today. انه بالطب هلا حاليا عم نتعامل مع الاعراض مش مع اسباب المشكلة في اغلب الحالات طبعا. So, my first question, what's your take on dealing with advanced cancers? اوكي هلا هذا السؤال اللي قلت لكم انا اللي عم بحاول اوصل له، انه دائما عم بحاول انا اشوف مين اهم الباحثين في العالم وكل واحد اساله هذا السؤال. هلا في عندي اكثر من باحث كمان جايين على الطريق ان شاء الله، بدي احكي معهم في الموضوع. والسؤال مش انه كيف نتعامل مع السرطان بشكل عام، لانه هذا الحكي حكينا فيه كتير، انه تنظيف الجسم والديتوكس والكذا وتنظيف الكبد كل التفاصيل حكيناها. ولكن لما توصل لحاله متقدمه، لما يجي حدا يكون واصل درجه رابعه وقالوا له الدكاتره ما في شيء يمكن نعمله وتفشى بالجسم بشكل كبير، كيف تتعامل؟ هون السؤال الاول والسؤال المهم بالنسبه لي. يعني انا كانت المقابله هي الهدف منها هذا السؤال. فكيف بتتعامل مع السرطان في هاي الحاله؟ What's the best way to deal? You know, in the beginning, when it's starting up, adapting the right diet and cleaning your body and detoxing usually controls the problem and ends it. But how about when it starts to really spread and gets deep into the tissues? What's your take on it? I'm breaking up a little bit, but I think the question was what to eat if you've been diagnosed with cancer. اوكي هلا هون ما انا قلت له انه لما تكون الحالات متقدمه شو لازم نسوي، فهو بيقول لي انه يعني سؤالك انه ايش لازم ناكل لما يكون معنا سرطان. هلا برجع بوضح له بقول له لا، مش كيف لما يكون معنا هذا الحكي بنعرفه، بس انه لما يكون في حاله متقدمه شو الشيء اللي لازم نعمله، او انه كيف ممكن نوصل للاورام بشكل مباشر. Partially, but basically, how do you deal with it when it's really advanced? Like when the case it's stage 4 and conventional medicine. Advanced, what do you eat for advanced cancer? Like stage 4, it's spread into various places, yeah. And so we really have very little data to guide us. هلا هون المفاجأة الأولى طبعا بتعرف القصة. يعني أنا عم بستنى جواب إنه مثلا من أهم الباحثين في العالم لما يكون في عندك حالة متقدمة جدا من السرطان شو الإجراءات اللي ممكن تاخذها. ونفس السؤال تتذكروا سألته لدكتور باتريك فيكرز قبل فترة بسيطة بالنسبة للجيرشن ثيرابي، وكانت إجابته إنه إحنا لما يوصلوا الناس لمرحلة يبطلوا يقدروا يأكلوا ويشربوا أصلا ما بنقدر نستقبلهم في المركز عنا، أو إنه مش يأكلوا ويشربوا، يعني إنه مهم إنه في الحالات المتقدمة جدا بصير التعامل معها صعب. فيس هذا اللي ندور عليه. هلا هو في البداية حكى لي قال لي إنه المعلومات الموجودة عندنا بالنسبة للتعامل مع الحالات المتقدمة من السرطان قليلة جدا. يعني خلينا نقول أخذنا الإجابة، يعني ما في عندنا شيء إنه واضح نحكيه هون. Alright. I have a few videos. I think the only videos on advanced. يعني هو بيقول انه الماتيريال اللي موجوده عنده ما في عنده كتير ريسيرش على التعامل مع الحالات المتقدمه. الشغل كلياته بشكل اساسي انه نفس الشيء بناكل مثلا اعشاب ونباتات وشغلات واكل نباتي ومن هذا الكلام، وهذا الاكل هو اللي بيحمي الجسم من دخول المرض له. Cancers, I think are breast and prostate. Alright. One for flax seeds and the other for a plant-based diet, and I think there's some tomato paste ones looking at lycopene. الحلو في الموضوع هون هو انه حكى كتير على دور بذور الكتان في علاج السرطان. هلا بسأل شوي لقدام على البودويج بروتوكول كمان. The red pigment in the tomatoes. Lycopene is a phytochemical, right? Correct. It's the red pigment in tomatoes. هون عم بحكي على فايتوكيميكال اسمه اللايكوبين، هذا اللي هو اللون الأحمر في أغلب الفواكه اللي بيكون موجود، وهون بحكي كمان بالطماطم بالبندورة. بس في نقطة كتير مهمة هون، إنه مهم كتير دائما لما نكون عم يعني في شغلة موجودة في الطب للأسف في الأبحاث الطبية، إنه بيمسكوا شغلة معينة وبيركزوا على مادة واحدة موجودة جواتها بدون ما يتفرجوا على الصورة بشكل كامل. زي مثلا خلينا نقول بقول لك كل موز عشان تاخذ البوتاسيوم، مع إنه مثلا هلا الموز فيه كتير سكر وفي شغلات مصادر تانية كتير فيها بوتاسيوم، إنه بتعرفوا إلى آخره. فالنقطة اللي بنحكي فيها
انه مش انه نمسك ماده واحده موجوده بدون ما نطلع على الباكج الكامل للفاكهه او الخضار، يعني هاي شغله كتير مهمه. المهم هنا ذكر موضوع اللايكوبين، انه واحده من الشغلات اللي حاططها عنده على الويب سايت انه إلها دور كتير رئيسي في علاج السرطان، اللي هو اللون الاحمر البيجمنت كفايتوكيميكالز موجود. Pink grapefruit and watermelon, and most concentrated in our food supply in processed tomato products like tomato paste, tomato sauce. All right. يعني مش حاجه انا طبعا اكل هلا، لانه هو بيقول موجود هذا بالبندوره، موجود بالتوميتو بيست اللي هو بنسميه رب البندوره. فانا مش حاجه اقعد اكل رب البندوره عشان انه اعالج حالي من السرطان. اكيد ما بصير انه اطلع على ماده واحده بشكل منفصل وانسى اللي هو خلينا نقول الباكج الكامل. فبس انه اللايكوبين ممكن يكون له دور مهم في علاج السرطان، مش غلط نبحث في الموضوع. And so I think those are the only videos that I've had done, just because it's very little information on. Oh, and then I have a few, like some on the Gerson diet. Intravenous vitamin C. Okay. Right, so I have a few videos. حكى كمان انه على الفيتامين سي اللي بنحط بالوريد مباشره، بس انه هاي الامور برضه حكينا فيها كتير. Videos out there on things you can do, but basically we're dealing with an absence of information. And so, well, what do you do when you just don't have good data? Well, so you have to make some kind of assumptions. Right. And so the assumptions you'd make, or I would make, is that the same diet that helps prevent the disease may help treat it as well. Okay. يعني برجع بقول انه ما في كتير معلومات على الموضوع، بس بالنسبه له انه الاكل السليم اللي هو انه بيساعد انه يمنع المرض، هو كمان المفروض انه يعالج المرض. طبعا هون انت بتطلع يمكن بعرفش، يمكن بتلاحظوا من صوتي في المقابله انه هون انا عرفت لا مش هاخد شيء من المقابله، راحت علي. ف yeah. And or the same diet and lifestyle that helps with early stage disease may help with late stage disease. Okay. I mean, so we're not sure, but I mean, if we don't have data otherwise, I think that's a good starting point. And so, we want a diet that's anti-angiogenic, helps prevent tumors from growing. We'd want a diet that's anti-inflammatory. Inflammation may play a role in the growth of certain cancers. We want a diet that boosts our immune function, because when you hear kind of spontaneous relapses where people are riddled with cancer and all of a sudden the cancer disappears, we think that's an immunological thing. We think that the body finally catches on to what's going on and is able to attack the cancer. So you want something that supports one's immune system. Right. I mean, the diet we're talking about is the only diet that's ever been proven to reverse the progression of cancer, and this was in early stage prostate cancer patients, and that is a diet centered around whole plant foods. يعني هون هاي النقطة بنعرفها طبعا كلنا، انه الاشي الوحيد اللي اثبت علميا انه ممكن يعكس وجود مرض السرطان بالجسم، انه الواحد لما يمشي على اكل نباتي اخضر ني بشكل اكبر. فاكيد يعني عارفين هاي النقطة. What I mean by that is fruits, vegetables, legumes, beans, split peas, chickpeas, and lentils, whole grains, nuts and seeds, mushrooms, herbs, and spices. Basically, real food that grows out of the ground. These are our healthiest choices. Absolutely. Goes without saying. But the thing is, we've witnessed so many people like reversing cancer, even from stage 4 cancer, by adapting the right diet and cleaning their system and adapting, but we really want to get to a point where we can almost help everyone. So we've been researching this so much. How can we access it? Like when it really spreads, when it goes deep into the tissues, into the body. So I've spoken to Dr. Tullio Simoncini. I'm sure you know his research. هون انا برجع بحكي له، بركز له على النقطه مره ثانيه، بقول له مزبوط انه بالنسبه لهذا الاكل وحكينا فيه كتير، وشفنا الحمد لله كتير ناس انه عكسوا مرض السرطان عندهم من خلال الاكل السليم. بس اللي بدنا نوصل لمرحله انه نقدر ان شاء الله نوصل لمرحله نقدر نساعد كل انسان عنده المشكله حتى لو في مراحل متقدمه. وهون هلا بحكي له، راح اذكر له 3 شغلات، اللي هو انه طريقه سيمونشيني بالشغل، وراح اذكر له عن مواد جيم همبل. فردت فعله طبعا مش مثل ما كنت متوقع.
who insert catheters directly into the places where the tumors are present and injects sodium bicarbonate solution to that. So because he assumes that there's a fungi causing the cancer. I'm also really familiar with using chlorine dioxide and hypochlorous acid as antibiotic alternatives. I'm sorry, using what? Chlorine dioxide and hypochlorous acid, which are basically, do you know Jim Humble? He has two substances, but the active compounds are chlorine dioxide and hypochlorous acid, which are also produced by our immunity, and they use them to disinfect and clean heavy metals and also kill cancer in some cases. So all three of the things you just mentioned, the fungus role in cancer, injecting tumors with sodium bicarb, right? And those supplements just sound totally nutty to me. Mm-hmm. I don't think there's any peer-reviewed scientific data supporting any of those practices, and so would encourage people to stay away from them. Okay, so what would you use for an alternative to antibiotics? Let's say someone was يعني هو هون بيسكلي انه شغل سمنشيني والمواد الشبيهه بمواد جيم هامبل MMS والMMS2 والشغلات هاي كلياتها. اول شيء واضح انه ما في عنده معلومات عنها نهائيا، وبالنسبه له بقول لك اي شيء انه مثلا طبيا بالمؤسسات الطبيه انه مش موجود عليه بحث واضح انه هو خلص بيبعد عنه، انه ما بيبحث فيه بالمره. فيا like for antibiotics. Yeah. Well, if you need antibiotics, you take antibiotics. بالضبط. هلا هون سألته أنا اللي بتعرفوا هيبوكراتيس انستيتوت، جيرسون ثيرابي، كذا مين مكان كتير هدول الجهات في عندهم بيستخدموا شغلات بديلة للأنتيبيوتيك لتنظيف الجسم. هلا أنا شخصيا بتعرفوا مواد جيم هامبل MMS والMMS2 في غيرها كتير، في السيلفر والكذا والهيك بحالات مختلفة حسب نوع الحالة الواحد بيتعامل معها. فأنا هون سألته هذا السؤال بالنسبة لي إنه عم بحاول بتعرفوا أخذ المعلومات من كل جهة بأفضل طريقة ممكنة. ف يعني كنت متوقع معلومات أكتر من هيك بصراحة. بس ايش قلت له ايش البديل للانتيبيوتيك اللي انت ممكن تستخدمه؟ قال لا، اذا بتحتاج انتيبيوتيك بتاخذ انتيبيوتيك بس ما تاخذه زيادة عن اللزوم. هاي كانت الإجابة. I mean, the reason I have videos telling people to avoid antibiotics is only in the case of unnecessary antibiotic use. We should be judicious about our use of antibiotics. Yeah. But if you need an antibiotic, they can be a life-saving wonder drug. I'm looking at. هلا هون عم نحكي، عم بتطلع عم بشوف انه ايش في ريسيرش موجود على الMMS الكلورين دايوكسيد وهيك، فدخل على المواقع الطبية اللي لها علاقة بالFDA وشيك، فشاف طبعا شغلات سلبية مكتوبة عن الموضوع، وبالنسبة له كانت نهاية القصة. يعني ما رح يعمل ريسيرش أكتر من هيك. Efficacy safety of a chlorine dioxide solution. Yes. Using in terms of as a so using oral disinfection. It looks like they're an antimicrobial mouth rinse. It does, yeah. No, it's not just a mouth rinse. It gets into the blood. It kills parasites, bacteria, viruses, and neutralizes heavy metal. So anyway, it's really interesting. But I've been using it for about 10 years right now as an alternative to antibiotics, and I've seen literally thousands of people use it and get better because of it, and some even got reversed cancer because of it. هون انا عم بحاول احكي له، بقول له انه حرام توقف عند بس هاي الابحاث الطبيه وتنهي الموضوع. بالنسبه لك يعني انه هلا انا بعرف شو هو الMMS بس، فعم بحاول انه احكي له انه يعني حاول تعمل بحث اكتر عليه لانه حرام. انه شوف قديش في ناس بيحكوا في الموضوع، قديش في ناس استخدموه. So I'm here. I'm here. FDA is warning people serious harm from drinking miracle mineral solution. that's normal. Anyway, doesn't look like there's a single article on chlorine dioxide malaria in PubMed, which is the largest medical database in the world in terms of the literature. So I don't see any kind of peer-reviewed science to support that. It's okay. Yeah. يعني انه بالاوساط الطبيه ما شاف اي ابحاث موجوده على ماده الMMS او الكلورين دايوكسيد، فكانت نهايه الموضوع هون.
All right, doctor. I want to ask you a question. هون انا بدي اساله برضه هذا السؤال، انا بحب اساله اشوف شو الناس اللي لهم علاقه بالتغذيه بشكل كتير كبير، بحب اشوف شو التيك تاعهم على الموضوع. اللي هي بتتذكروا دائما بحكي لكم بالقصه اللي صارت معي بالنسبه للسكر، كيف انا مشيت على الميكروبايوتيك لفتره طويله والامور كانت كتير كتير ممتازه، بعدين صرت الاحظ انه اي شيء بيرفع سكر الدم عم بيعطيني تأثير غريب، هيك عم بحس بشعور غريب لما اخده، ففضلت امشي 100% بدون ما يكون في اي شيء سكر واي شيء كربوهيدرات، وهي الطريقه اللي ارتحت فيها بشكل كامل. فهون سؤالي له كان انه ايش عندك معلومات عن الموضوع، انه اذا الواحد اوكي مشي على الاكل النباتي والني والكذا والهيك بس خالي من السكر 100%؟ Very interesting question, which is my personal experience. I started watching my diet since about 2003. I began with a macrobiotic diet, and I stayed on it for almost 7 years. It's definitely a very good diet. I never experienced a headache for a single time during those 7 years. Never got a cold, never got sick during that period. But eventually, I started to notice that eating anything that raises the blood sugar levels would bother me, interestingly, psychologically, more than it bothers me physically. You know that feeling when a person feels like that gloomy feeling, like there's a cloud over your eyes? That exact feeling happens to me anytime I eat something that raises the blood sugar. So since then, I started to eliminate more and more anything starchy and anything with a significant glycemic index, or with a glycemic index at all. So effectively, right now and for the past 5 years, you can say it's like a tweaked ketogenic diet. My diet constitutes of veggies, leafy greens, seeds, less nuts, but it's less quantities, sprouts, algae. I eat no fruits and nothing that raises the blood sugar, and I'm really comfortable this way. I'm more comfortable this way than when I eat anything that raises the blood sugar. So I would really love your take on that. So are you saying you don't eat fruit? No, I'm not saying don't eat fruit. I'm just trying to find some answers, you know? Because anytime and the interesting part in all of this is, whenever I eat something that raises the blood sugar, say maybe fruit, a small piece of fruit, within 20 seconds, I would start feeling a shift in my mental state. Within 20 seconds. It's like هلا هون انا عم بركز على نقطه انه اللي هي تقليل الامور اللي فيها سكر او الشغلات اللي بترفع سكر الدم، انه هاي الطريقه اللي انا ارتحت عليها. عم بقول له انه كيف، انه الغريب في الموضوع او هو الاشي اللي انا عم بحاول الاقي جواب له. وعلى فكره اظني بلشت الاقي جواب لهاي الشغله وراح احكي لكم عليها بعدين، بس شغله حتكون كتير 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 حلوه. عموما النقطه انه لما اكل اي اشي برفع سكر الدم شخصيا خلال 20 ثانية بعرف اذا هذا الشيء فيه سكر او لا. هلا كيف خلال فترة بسيطة مثل هيك 20 ثانية عم بقدر احس؟ هذا الجواب اللي كنت عم بحاول اوصل له، انه عم بسأله مثلا انه ايش الاختلاف اللي عم بيصير بالهرمونات خلال هاي الفترة القصيرة كتير. هلا هو جوابه هون كان انه 20 ثانية غير كافية انه هذا الاشي يرفع سكر الدم، فانت كيف عم بتحس فيه؟ حتى بطلب مني هلا بتشوفوا انه بقول لي انه انا اوكي اذا بتحب، انا بحب اعمل بحث عليك واعطيك مجموعة مواد وتقول لي اي مواد فيها سكر، اي مواد ما فيها سكر. See, right now 20 seconds, your blood sugar doesn't change I in 20 know. seconds of eating anything. You know, you could eat cotton candy, pure sugar, and it wouldn't get in your blood system that fast. Exactly. Even water doesn't get it. exactly, Right. and that's the interesting part. That's why I'm trying to find some answers. So it sounds psychological, not right. And so بقول لي يمكن الشغله نفسيه، بس هي النقطه انه انا جربت قبل انه مثلا في ناس مثلا يقولوا لي كل هاي الشغله هاي مثلا ما فيها بالمره نشا، والصحاب بيعرفوا، يعني الصحاب اللي بيعرفوني ولا اكلنا مع بعض وكذا وهيك بيعرفوا هاي الشغله، فبقولوا لي مثلا هاي الشغله ما فيها نشا بالمره، ما فيها كذا هيك، خاليه 100%. تلاقيني باخذ شقفه صغيره خلال نفس الشيء 20 30 ثانيه بقول لهم فيها او ما فيها، بعرف خلص بحس فيها فورا. بس كيف خلال هاي الفتره البسيطه كتير عم بقدر احس؟ هذا الجواب اللي عم بحاول الاقيه، لانه زي ما حكى هو هون انه مش كافي انه ترفع سكر الدم، فانه ايش اللي عم بيصير؟ معقول الشغله نفسيه؟ قلت له لا مش نفسيه، لانه حتى لما اكل شغله اكون متاكد انه مثلا ما فيها سكر، او حدا يقول لي انه ما فيها سكر، بقدر احس خلال فتره بسيطه. like if someone gave you a capsule, Yeah. An opaque capsule filled with pure sugar, Yeah.
versus an opaque capsule filled with, you know, I don't know, almond powder or something. Yeah. Do you think you can tell the difference? That's the thing. I can, and I've been tested. Like, You can. Yes. In 20 seconds, you can tell, because in 20 seconds, the capsule wouldn't even be dissolved yet. no, not the capsule. I mean, when I eat something and Right. people tell me this contains nothing starchy, and within 20 seconds I can tell them it does contain something. I can feel it. All right. Well, I would love to do a blinded test on you with that's truly blinded, meaning there's you don't know, I don't know what's in which is which until you break the code at the end. I seriously then wish I figure can. out. Yeah, I'm ready for it anytime because I've been doing this for the past 5 years, and it's Wow. so interesting to me because Right, so my concern would be inadequate fruit consumption. So according to the Global Burden of Disease study, which is the largest study Yeah. on human disease risk factors in history, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, the number one dietary risk factor for death in the world. You say, well, like, what's the worst thing human beings do with their diet? You say, I don't know, soda, processed meat, trans fat. What is it? No, number one. yeah. Dietary risk factor for death on planet Earth, inadequate fruit consumption. People aren't eating enough fruit. That's killing more people than all the other dietary practices, and that's because fruit consumption so powerfully lowers our risk of many of our leading killers from kidney disease. هو هون بقول انه اكل الفواكه بناء على بحث انه عم بيحكي عنه اكل الفواكه او عدم اكل الفواكه هو من اكثر الامور اللي ممكن تعمل خطوره على جسم الانسان كعامل انه ديث فاكتور، انه ممكن انه اكبر نسبه من الناس ممكن تموت اذا ما بتاكل فواكه. يعني هلا النقطة اللي بنحكي فيها احنا مش قاعدين بنحكي ناكل فواكه او ما ناكل فواكه، اللي عم نحكي فيه انه الشغلات اللي بتحتوي على السكر، هاي النقطة. فاكيد بدنا ناخد احنا المواد الموجودة. هلا الخضار وفي كتير شغلات مثلا هي بنعتبرها من خضار بس هي تعتبر فواكه، مثلا الخيار بيعتبروه فروت مش فيجي. anyway مش هذا الموضوع احنا عم نحكي يعني الشغله اللي عم بحكي فيها اللي هي موضوع السكر، انه لما ناكل شغلات كتير انه فيها سكر او بترفع سكر الدم، وين النقطه او ايش اللي عم بيصير. ما نفس الشيء، ما اخذت الجواب اللي كنت عم بدور عليه الى الان. اذا عم بتلاحظوا الجهه الوحيده اللي طابقت او اللي خبرتي طابقتها 100% اللي هي هيبوكراتيز انستيتوت، اللي هم ماشيين نفس الشيء، ماشيين على البذور وعلى الخضار وعلى الورقيات، شوية مكسرات، على المنبتات، على الأعشاب البحرية، على الطحالب. أنا شخصيا هذا الحكي اللي من خبرتي شفت إنه ناسب وكنت مرتاح عليه 100%. وطبعا بالنهاية الآراء كثيرة. Disease and high blood pressure and all sorts of, so it kind of attacks things from different angles. So anything that would have people eat less fruit, I would be concerned about. Now look, you want to eat low glycemic fruit? You want to eat berries? Great, those are the healthiest fruits anyway. Yeah. But I would hate for people not to eat fruit, including you. Yeah, thanks. Basically, the only fruits I can eat comfortably are avocados and lemons, because they don't raise the blood sugar to me. All right. Yeah, I eat everything whole, but I'm really a big fan of algae, like spirulina and chlorella. I use them a lot. I do sprout a lot. I ferment a lot. Okay. I would encourage you. So chlorella is okay, but spirulina have been found to be contaminated with A lot of mercury. toxins. And so I'd encourage you to, if you, I mean, you don't have to eat any kind of green powder at all. Just eat kale or green leafy vegetables. But if you want to have powdered greens, I would do chlorella, not spirulina. Beautiful. Basically, I do my bread with flax all the time. I use flax seeds to make my bread. A lot of other seeds as well. Good. Okay. Yeah, and I have a question about that as well. Do you know the Budwig protocol? They use flax oil to manage cancer and to cure. اوكي، زي ما قلت لكم هو كتير بحب بذر الكتان، او احنا بنستعمله طبعا اكيد في كل شيء. فهون انا استغلت الفرصه بدي اساله على البادويك بروتوكول، اللي هو بروتوكول في علاج السرطان بيستخدموا فيه زيت بذر الكتان، بس بيقولوا لازم نعطي بروتين شحنته موجبه حتى نساعد زيت الكتان في الدخول للجسم وانه يساعد في علاج السرطان. هلا بتعرفوا برضه هيبوكراتيز انستيتوت الزيت الوحيد اللي بيستخدموه في الاكل هو زيت الكتان. عموما سؤالي كان انه بدال بالبادويك بروتوكول بدل ما نستخدم الكوتج تشيز اللي هي الجبنه، نوع من الجبنه البيضاء، عشان انه ندخل زيت الكتان بشكل مناسب للجسم، ايش في انواع تانية نباتيه كمصادر للبروتين، كمثال مثلا الطحالب البحريه، حتى نساعد في دخوله.
هون هو كانت اجابته نفس الشيء. الظاهر انه ما بيعرف البادويك بروتوكول، بس كانت اجابته انه في كتير ابحاث شافها انه كان يعطوا الكتان لوحده عادي، المافنز وكذا وهيك هذا يعملوها من الكتان، وكانت عادي يعني تساعد في عمليه العلاج بدون ما يضطروا يعملوا هذا الشيء. cancer, but they have to include some kind of cottage cheese because they say it needs a positive protein to process for the body to process it correctly. So Sorry, they have to include what with the flax seeds? the flaxseed oil, they say the Budwig protocol for curing cancer, they say you have to include a positive protein with it, and they use cottage cheese for this. So No, I mean the studies that have been done showing different cancer survival with flax seeds were done with flaxseed muffins. okay. They didn't have, yeah, I mean you can use just flax seeds. You don't have to add anything else to them. Beautiful. What's your take, doctor, on vitamin D? اوكي، هون سؤال تاني عم بسأله على الفيتامين دي. هو لانه بكتابه في مجموعة نقاط موجودة على الموضوع، فانه هون عم بنتقي شوية شغلات موجودة بكتابه. Well, so the best place to get it is through the sun. It's a sunshine vitamin. Yeah. It's not even really. هلا هون اللي بدي اوصل له كنت انا، اللي هو الفيتامين دي المصنع اللي بيعطوه طبيا، انه هل مزبوط فيه له فائدة؟ طبعا الإجابة الأولى بشكل واضح إنه إحنا لازم نتعرض للشمس حتى ناخد فيتامين دي. Vitamin, it's a hormone produced when your skin is exposed to the rays of the sun. But if you work inside all day, or if you live in an area where it doesn't get adequate sunshine, or for whatever reason not getting enough midday sun, then I recommend 2,000 international units of vitamin D3 a day in supplemental form. Okay. If you're not getting enough sun. يعني بقول إنه إذا ما بنتعرض للشمس بشكل كافي، على الأقل بدنا ناخد فيتامين D3 بنجيبه كسبلمنت. Okay. Because you know, I heard Dr. Brian Clement from Hippocrates Institute. He said that all the medical tests done today are false because they're testing the synthetic vitamin. هون أنا عم بذكر له موضوع اللي هو حكى براين كليمنت في هيبوكراتيز، بقول إنه الفحوصات الطبية اللي بتفحص فيتامين دي كلياتها مش صحيحة، لأنه عم بفحصوا فيتامين دي المصنع، مش الفيتامين دي الطبيعي اللي موجود في الجسم. They're not testing the organic one. So it's like all the tests done today are falsified, and that's why they're finding everyone like deficient in vitamin D. إنه عشان هيك كل حدا عم بفحص عم بيشوفوا إنه ما في عنده فيتامين دي، لأنه عم بفحصوا فيتامين دي المصنع مش الطبيعي. فهون كانت إجابته إنه هو بالنسبة له الحكي اللي بحكيه براين كليمنت مش دقيق علميا. وطبعا واضح هذا الحكي انه اذا كان مصدر الابحاث اللي بشوفه فقط هي الشغلات المنشورات اللي موجوده من الاف دي اي، فاكيد اي حدا بيحكي شيء خارج هذا النطاق ما راح يكون دقيق بالنسبه له للاسف يعني. I have found the things that Brian Clement have said to be very poorly based in science. And so I would not trust anything he said without verifying it first. Okay. Yeah. All right, it's okay. I noticed you focused on potassium, and I've been. هون سؤال تاني كمان، لأنه بتذكر لما حكينا مع باتريك فيكرز بالجيرسون ثيرابي بيركزوا كتير على موضوع البوتاسيوم، فحبيت أشوف كمان شو رأيه بالموضوع بالنسبة للبوتاسيوم، لأنه برضه حكى عليه بالكتاب تاعه. Spoke with Dr. Patrick Vickers from the Gerson Institute, and they also focus on potassium a lot. So. Oh, well, the best sources of potassium are whole plant foods. Okay. Right? In fact, that's the best source of all our nutrients, with the exception of vitamin D and vitamin B12, is to get our nutrients in the produce aisle. Okay. Probably the best source of potassium, beans, legumes, for example, absolutely packed. You know, beans, split peas, chickpeas, and lentils, fantastic sources of potassium. Right. So 98% of the U.S. population is potassium deficient, meaning they don't even make the recommended minimum intake of 4,700 milligrams of potassium a day. Okay. So I mean, there's just this epidemic of potassium deficiency. Of course, we shouldn't take potassium supplements, and if you have problems with your kidneys, you have to worry about getting too much potassium. But right. Everyone else should be eating, you know, lots of healthy whole plant foods, and you get all the potassium you need. Okay, that's good. الإجابة هون بيسكلي إنه أحسن مصدر البوتاسيوم أكيد هو من الأكل، من الخضار، من الورقيات، من الشغلات، من البقوليات. هاي الأمور هي أفضل مصدر البوتاسيوم ممكن ناخده، إنه ما في لزوم ناخده من مصادر خارجية. هاي النقطة طبعا لازم نبحث فيها أكتر، لأنه زي ما شفنا
ديرسون ثيرابي، واعطانا المركب وقتها باتريك فيكرز انه لازم بيركزوا كتير انه الواحد لازم ياخده بكميه كبيره ويقلل الصوديوم كتير حتى يساعد في عمليه العلاج. فهاي نقطه مهمه كتير، بتخيل لازم نعمل عليها فيديو منفصل مع الطريقه اللي بنحضر فيها البوتاسيوم وطريقه الاخذ، وطبعا الشغلات اللي لازم ننتبه لها في حاله الواحد كان عنده مشاكل بالكلى او مثل هيك. So what's your take on the thyroid? How برضه هون سؤال تاني كتير مهم كتير نتعرض له، اللي هي الناس اللي بيكون في عندهم مشاكل في الغدة الدرقية. وهنا سألته أنا بشكل خاص لما يكون هايبوثايرويدزم، لما تكون إنه هي مش نشيطة. يس نفس الشيء برضه الجواب كان إنه يعني لما ناكل بشكل سليم ونظبط نمط الحياة، إنه يفترض إنه المشكلة موجودة فيها إنها تتعالج. you stimulate the thyroid when it's in a hypo state? What about إذا بتلاحظوا إنه يعني بشكل عام تقريبا ما أخذتش ولا إجابة من الشغلات اللي كنت عم بدور عليهم، يعني الحكي تقريبا اللي موجود كلياته شغلات عامة. يس. hypo or hyper? Underactive or overactive thyroid? Underactive. Underactive thyroid gland. Well, first, as with anything, you need to treat the cause. So most of the time, they just treat whatever condition instead of figuring out, well, wait a second, what's causing it in the first place. Now, often, it's an autoimmune condition, something called Hashimoto's thyroiditis, where your thyroid scars up, and you do need to take thyroid hormone replacement for the rest of your life. But there are other easily treatable causes of hypothyroidism, like iodine deficiency. If you're not getting enough iodine, you can have underactive thyroid gland. And so the answer is not to give thyroid hormone. The answer is to just get, eat some healthy sea vegetables, eat some, have some nori sheets as a snack every day, and get all the iodine you need, and then that'll bring your, treat the cause, and then it goes away. All right. يعني بشكل عام تقريبا نفس الشغلات اللي حكيناها، بس لازم انه يكون في زياده عليها انه الواحد لازم ياخذ سيلينيوم. فهون انه لما تكون الغده هايبوثايرويدزم انه مش نشيطه، واحدة من تنتين، إما بكون في عنا نقص باليود، وهاي صارت شوية نادرة هلا الأيام هاي. الشائعة أكتر اللي بسموها الهاشيموتو ديزيز، إنه في خلل مناعي، والخلل المناعي طبعا دائما إنه لابد إنه يصير في تظبيط لنمط الحياة كلياته بشكل عام حتى نتخلص من المشكلة. لأنه الغدة الدرقية هي من أول الشغلات بالجسم اللي بتتأثر لما يكون في خلل مناعي بالجسم، أو لما يكون في يعني إن الجسم مش نظيف بشكل عام. فهون بتصير المشكلة المناعية اللي بنسميها هاشيموتو في هاي الحالة. I like in your book how you connected like different diseases with specific substances or fruits or veggies or nuts to take. Like in heart disease, you spoke about Brazil nuts, and for the lungs, you spoke about cruciferous veggies and stuff. A note about cruciferous veggies. Is it هون عم بسأله عن الفيجيتابلز بسموهم cruciferous، مش عارف اسمهم شو بسموها بالعربي، بس اللي هي زي عنا البروكلي والزهرة والكيل، البروسل سبراوتس، هاي الشغلات. في كتير ناس بيقولوا انه حتى يهضمهم الجسم بشكل وهو مرتاح لازم يكونوا يا اما يعني بستيم على البخار، او يكونوا مثلا مطبوخين طبخ خفيف او طبخ خلينا نقول. فسألته هون على النقطة، بقول له مزبوط انه لازم يكونوا بالطريقة هاي حتى نقدر نهضمهم بشكل سليم، ولا ممكن ناكلهم نيين بشكل عام؟ true that they're not easy to digest unless you steam them or cook them? Oh, your question is about cooking cruciferous vegetables. Yes. Yeah. So the reason that we should eat cruciferous vegetables every day, it's the reason it was on my daily dozen checklist of all the healthiest foods to get into your daily diet. Right. Is because of this compound called sulforaphane, which is created from a precursor compound and an enzyme within all cruciferous vegetables. We were talking about cabbage or cauliflower or kale, collards, Brussels sprouts. Okay. Beautiful. And now the problem is heating kills the enzyme. And so but بقول إنه في إشي اسمه السلفورفين كتير مهم هذا لصحة الجسم. هاي نقطة كتير مهمة، وعشان هيك هاي الأنواع من الخضار كتير مهم إنه الواحد تكون موجودة في الأكل عنده يوميا. بس شوفوا في نقطة كتير مهمة هلا بيحكيها. sulforaphane, the end product, is heat stable, and so is the precursor. Okay. So, and the way that sulforaphane is made is it's created when the cell walls are disrupted, and so if a bug bites broccoli,
the enzyme takes the glucosinolase, makes sulforaphane, has a bitter broccoli taste, and then the bug flies away. It doesn't eat the plant. Okay. So what we can do is we can chop up that broccoli, and then that'll activate the enzyme to create all the sulforaphane. But that may take 40 minutes or so. So if you get up in the morning, you chop your greens up for the day, and then sulforaphane is made, then you can cook the hell out of them. You can do anything you want to them. Sulforaphane is stable. You kill off the enzyme, but the enzyme's already done its job, so you don't need to worry about it anymore, and you can maximize the impact. Another way you can do it is forget about the waiting 40 minutes. Just add a little, cook it any way you want, sprinkle a little mustard powder at the end. What's mustard powder? It's just ground up mustard seeds. What do mustard seeds turn into? Mustard greens. That's a cruciferous vegetable, and so you actually you can buy active myrosinase enzyme at the store in the form of mustard powder. Super cheap. Sprinkle it on your cooked greens, and you get all the power as if you're eating raw greens. Interesting. اوكي هلا هاي النقطة كتير مهمة، بلزم نبحث فيها شوية أكتر، بس إنه كتير حلوة. إنه هذا السلفورفين حتى يصير بقول لك إنه ممكن شو تساوي، تجيب أنت هاي الخضار اللي هي زي ما حكينا البروكلي والكيل والزهرة والشغلات هاي، بتقطعها وبعدين بتتركها حوالي 40 دقيقة خلينا نقول، فبتكون الأنزيم اللي موجود بكون سوى السلفورفين، ساعتها بنقدر نطبخه، بنقدر ناكله، بنقدر نعمل فيه اللي بدنا إياه. وبقول في شغلة بديلة لهذا الكلام، إنه ممكن نرش عليه حتى لو طبخناه قبل ما نعمل هاي العملية، ممكن نرش عليه شوية بودرة خردل الماسترد، وبقول إنه هاي بتخليه يعمل السلفورفين. So do you advise people to get melatonin in the form of pills? Of course we have to sleep well, but هون سؤال تاني، في كتير أبحاث بتفرجي انه بتعرف الهرمون اللي بتعمل الغده الباينيال جلاند الصنوبريه، الميلاتونين، اللي هو لما نكون احنا نايمين له دور كتير رئيسي في علاج الامراض، وله دور كتير رئيسي في علاج السرطان كمان. عشان هيك النوم كتير 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 مهم لما الواحد يكون عم بيعالج حاله، انه ينام بالساعات المناسبه ولساعات مناسبة. يعني بدي أنام مثلا مش بعد الساعة 10 بالليل، وبدي أعطي حالي 8-9 ساعات نوم حتى الجسم يرتاح، وبدي يكون في عتمة كاملة، ظلام كامل، حتى يقدر الجسم والغدة تفرز الميلاتونين بشكل مناسب. سؤالي كان إنه هل أنت بتدعم إنه الواحد ياخد الميلاتونين على شكل كبسولات كوسيلة مساعدة للعلاج ولا لا؟ For treating disease, do you advise people to take it in the form of pills? Oh, so melatonin is created by the pineal gland, right? Right. A little gland in the middle of your head, and it churns it out as soon as the sun goes down. So we can maximize our melatonin production by making sure by minimizing light pollution at night. So we should have like dark curtains over our windows so it gets really nice and dark. هون عم بحكي إنه قديش أهمية إنه يكون في ظلام كامل لما الواحد ينام حتى يتم إفراز الميلاتونين بشكل طبيعي بالجسم. Right. Otherwise we interfere with our melatonin, so we shouldn't be like staring at bright phones right before we go to bed. That can interfere with our melatonin production. Right. And there's also certain foods that actually have pre-made melatonin in them. If you're having problems sleeping, the most concentrated source is pistachio nuts. هاي نقطة حلوة، إنه الفستق الحلبي ولك فيه كمية ميلاتونين كويسة، فممكن الواحد يأكل شوية مش كتير، شوية بتساعده على عملية النوم، بس شوية لأنه إذا بتاكل زيادة بيقوي تدفق الدم، ساعتها الواحد بصير عنده مشكلة تانية. بحكي لكم عنها بعدين على فكرة، في شغلة في الموضوع. Okay, interesting. So if you're having trouble sleeping, eating 2 pistachio nuts or يعني هو عم بقول بتاكل بس 2 لهالدرجة قليل. A serving of tart cherries. Okay. About an hour before bed may help you sleep better. What do you think, doctor, about iron? هون برضو سؤال تاني كمان سألته إياه كتير، في أبحاث بتفرجي إذا بتلاحظوا هون صرت أنا أركز على إنه الأبحاث العلمية، أشوف شو التيك تاعته على الموضوع، لأنه ما أخذناش الإجابات اللي قلنا إياها في البداية. فهون السؤال اللي سألته إياه بقول له في كتير أبحاث إنه بتربط تسمم الحديد بوجود السرطان بالجسم، وحتى برضو براين كليمنت وهيبوكراتيس انستيتوت ركزوا كتير إنه أي حدا مع سرطان ممنوع ياخد أي سبلمنتس فيها حديد. بدكم تديروا بالكم كتير من هاي النقطة. فسألته على الموضوع، بقول له إيش التيك تاعتك على الموضوع إنه تسمم الحديد وعلاقته بالسرطان. Like I think there is a lot of research speaking about iron poisoning and its the connection to cancer. So what's your take on that? So iron is kind of a double-edged sword. If you don't have enough iron, you can get iron deficiency anemia.
which is a serious problem. If you have too much iron in your body, you can increase your risk of these so-called ferrotoxic diseases like certain forms of cancer, diabetes, heart disease. And so this is typically a problem for men because women lose iron, reproductive age women lose iron every month, whereas men just kind of build it up, and our bodies don't have a really good way of getting rid of it unless you're doing giving blood donations or something. And so I don't encourage people to take iron supplements. I think they should get iron the way they should get almost all their other nutrients, and that's from whole healthy plant foods. Get all the iron they want. If they are running low on iron, particularly if they're so low it actually prevents them from making enough blood, then I would encourage them to eat iron-rich foods combined with, so eating legumes, for example, combined with vitamin C-rich foods. اوكي. هاي نقطة حلوة. هلا طبعا أول شيء إجابته كانت إنه هو بشكل عام ما بنصح الناس ياخذوا supplements ايرون، بفضل إنه ياخذوها من الأكل. هلا في حالة كان كتير الحديد واطي في الجسم بنصح إنه ياخذوا الشغلات الأكل الغني بالحديد، مثلا هو بركز على البقوليات هون، بنفس الوقت ياخذوا شغلات فيها فيتامين سي، إنه بيساعد كتير على عملية الامتصاص. I'm talking about citrus fruits, bell peppers, broccoli, tropical fruits. That has a lot of vitamin C in it. The vitamin C and the beans and the iron-rich foods in your stomach at the same time increases absorption of the iron. Beautiful, doctor. I think our time is up. So really, thank you so much for your time. I really appreciate this. So happy to help. Thanks. Thank you very much. Okay. هاي كانت نهاية المقابلة. أخذنا لك من معلومة مهمة وإن شاء الله الجايات بكونوا أحسن، بس إنه يعني بشكل عام لا زال طبعا البحث ما بينتهي، بس إنه إحنا الفكرة اللي بندور عليها حاليا هلا تركيزنا في عنا أكتر من شغلة بحث بدنا ندخل فيه، منهم الشغلات النبضات الكهربائية زي ما حكينا ومثل هيك. الشغلات الشيء اللي عم ندور عليه هلا كيف الطرق اللي ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى نعالج كل إنسان حتى في المراحل المتقدمة جدا، مش إنه في الناس اللي بتكون مراحل مبكرة من خلال نمط الحياة السليم والأكل والكذا والهيك، بس بدنا نوصل لمرحلة يعني بدنا exceptional research زي ما بقولوا، بدنا نوصل لمرحلة نقدر نساعد كل إنسان. احتمال يكون في عندنا مقابلة كتير رائعة الأسبوع هذا، لسه مش مؤكدة، فراح أحكي لكم عليها بوقتها، خليها تكون مفاجأة. anyway that's it. هي بالنسبة لليوم. الله يحمي الكل. تذكروا الشغلات اللي بنحكيها دايما وشاركونا بمعلوماتكم، وسوري إذا ما كان في كتير معلومات اليوم بهاي المقابلة. that's it. الله يحمي الكل ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.